네, 여러분 안녕하세요. 가을바람입니다. 오늘은 아이온큐가 소기업 혼자가 아닌 이유에 대해서 설명을 좀 해드리고자 합니다. 그래서 부제로는 듀크 양자센터와 샌디아 연구소가 함께하고 있다 라고 말씀을 드리면서 시작을 해보도록 하겠습니다. 네, 우선은 제가 저희 멤버십 분들을 비롯해서 구독자분들, 시청자분들을 위해서 오프라인 이벤트를 준비를 했습니다. 그래서 구성을 보시면은요, 미니 특강으로 양자란 무엇인가, 왜 양자산업에 투자를 해야 되고 유망한가, 누가 양자산업의 선도 기업인가, 플러스 아이온큐에 대한 상세 분석 얘기를 드릴 거고요. 그 다음에는 뭐 Q&A 시간도 가질 거고, 제가 미니 이벤트로 또 굿즈 같은 거를 좀 준비를 했어요. 네, 오시는 분들 중에 당첨해서 100분이 넘는 분들한테 나눠드릴 예정이니 꼭 참석해 주시면 좋을 것 같고요. 9월 10일 일요일 오후 3시부터 5시까지 약 2시간 또는 그것보다 조금 오바돼도 진행을 할 겁니다. 그래서 선착순 250분을 모집하고 있는데, 지금 보시면은 서울 강남구 삼성로에 있는 SAC 아트홀이라는 큰 곳을 렌트를 했습니다. 그래서 많은 분들 와주시면 좋을 것 같고요. 신청 기한은 9월 6일까지. 그래서 많은 분들 오셔서 저랑 이제 얼굴도 같이 보시고 같이 양자산업과 아이언큐에 대한 공부도 하고 또 Q&A 이벤트 같이 즐기시면서 좋은 시간 됐으면 합니다. 네, 그리고 오늘의 주제인 아이언큐는 혼자가 아니다 에서 제일 중요한 협력자는 듀크 양자센터입니다. 제가 다른 영상에서도 몇 번 말씀을 드렸는데, 듀크 양자센터는 지난 20년 동안 양자정보기술의 최전선을 주도를 했습니다. 뭐 정부기관, 학계, 산업협력업체에 이르기까지 다양한 곳에서 2,500만 달러 이상의 펀딩을 받아왔다는 거죠. 인력도 꽤 빵빵합니다. 그래서 95년에는 NIST, 미국 국립표준기술연구소의 물리학자인 크리스 몬로 교수님과 그의 스승인 데이빗 와일랜드, 이 두 분의 개척자 정신에 듀크 양자센터는 뿌리를 두고 있는데, 이들은 양자 논리 게이트의 초창기 데모를 조직을 했습니다. 그래서 이 이온 트랩을 큐비트로 최초로 활용한 사람들이고, 그걸로 양자 연산을 한 사람들이라는 거죠. 그래서 이온 트랩의 아버지들이다. 그래서 양자 기술의 발전 모델을 마련한 것뿐만 아니라 데이빗 와일랜드 박사님 같은 경우는 현재 아이온큐의 그 기술 고문으로 계시는데, 2012년에는 해당 연구 유관해가지고 노벨 물리학상까지 받으시는 영예를 안게 되었습니다. 그래서 이러한 연구 영향력은 차후에 벨 연구소의 물리학자인 김정상 교수님, 그리고 리차드 슬래셔라는 분한테도 울려 퍼져서 김정상 교수님과 크리스 몬로 교수님이 만나서 아이온큐를 창립하게 되신 거죠. 그래서 이곳은 어떤 플랫폼에서든지 첫 번째 양자 게이트를 시연해보고 그것을 개선하고 구현한 개척자들이 모여있다. 그래서 상당히 뛰어난 과학자들이 많이 모여있고, 광학 및 시스템 엔지니어, 뭐 디자이너, 양자 오류 수정 설계자, 물리학자, 엔지니어, 컴퓨터 과학자, 수학자 등 이러한 사람들이 함께 모여서 양자 컴퓨팅의 잠재력을 현재의 수많은 과학적 문제와 실용적 응용 분야에 연결시키기 위해 노력을 하고 있다는 거죠. 자, 근데 이 듀크 양자센터가 왜 아이온큐한테 중요하냐 보시면, 이 양자센터의 디렉터, 즉 최고 관리자가 크리스 몬로 교수님입니다. 그리고 김정상 교수님도 원래 듀크 대학교 교수도 겸임을 하고 계시기 때문에 여기 소속이세요. 근데 이 두 분이 아이온큐의 공동 창립자시죠. 자, 그래서 미국인 아이온큐 집중 장기 투자자인 데스몬드, 제가 여러 번 인터뷰를 했었죠. 이분은 듀크 양자센터를 아이온큐 듀럼이라고 표현을 했습니다. 이 양자센터가 듀럼이라는 도시에 있는데 사실상 아이온큐의 브랜치다, 아이온큐의 지사다라고 봐도 좋을 정도로 아이온큐와 밀접한 관계가 있다는 거죠. 그리고 특별히 아이온큐는 그 공시에도 나와 있는데, 메릴랜드 대학과 듀크 대학과 함께 이 두 대학에서 나오는 특허들을 아이온큐가 독점 가지게 돼 있다. 여기서 발생하는 수익도 아이온큐한테 가고 특허는 아이온큐한테 간다라고 계약을 맺었고, 그것에 대한 보상으로 이 두 대학의 아이온큐 주식을 일정 부분 나눠줬습니다. 그래서 엄밀히 말하면 거의 아이온큐와 한 몸이다라고 볼 수 있을 것 같고요. 샌디아 랩에서 얼마 전에 200큐비트 수준의 이온 트랩 칩이 나왔다고 했죠. 근데 그 트랩 외에도, 그 칩 외에도 7월에 수많은 장치들이 조사 및 실험을 위해 듀크 대학교로 운반이 됐다. 근데 듀크 대학교에 듀크 양자센터로 갔다는 거기 때문에 샌디아 랩 역시 뭐 정부기관 거고 허니웰의 자회사가 운영을 하고 있고 하지만, 이 이온 트랩 면에서 듀크 양자센터, 메릴랜드 대학, 샌디아 연구소 다 아이온큐와 어떻게 보면 굉장히 밀접한 관계가 있다는 겁니다. 그래서 아이온큐 하나만 보고 저 작은 기업이 뭘 할 수 있지, 이게 아니고요. 거의 이 이온 트랩과 양자 산업 분야에 있어서 개척자들, 선도자들이 엄청나게 다양한 기관들에서 모여서 아이온큐라는 결과물을 만들고 있다는 거죠. 그래서 샌디아 랩, 듀크 양자센터, 아이온큐, 거기 메릴랜드 대학까지 서로 긴밀히 협업해서 이온 트랩 방식의 양자 컴퓨터를 진보시키고 있다.
내부는 이렇게 생겼고요. 이렇게 많은 사람들이 함께 일을 하고 있습니다. 그래서 뭐 포닥도 계시고 대학원생도 계시고, 여기 보시면 크리스만루 교수님, 여기 김정선 교수님도 계시고요. 그래서 인력은 뭐 한 100여 명 정도 되는 것 같고, 건물도 한 4, 5층 정도 규모가 됩니다. 그래서 보시면 크리스만루 교수님이 양자 컴퓨터 만지고 계시는 거, 김정선 교수님이 양자 컴퓨터를 만지고 계시는 사진도 찾을 수 있었고요. 그리고 이 뒤에는 그 크리스만루 교수님이 함께 협업하는 기업에서 인터뷰를 나와서 그 듀크 양자 센터를 소개하는 그런 영상이 나옵니다. 그래서 그것에 대해서 제가 한글 자막을 자동 번역으로 띄워서 같이 볼 텐데, 요거는 뭐 이미 누군가가 올린 영상이기 때문에 제가 이번 영상은 수익화를 하지 않을 거고요. 그래서 요걸 같이 보면서 마무리하도록 하겠습니다. 네, 그래서 제가 최근에 런칭한 가을바람의 경제적 자유연구소 멤버십 많은 관심 부탁드리고요. 고정 댓글에 있으니까 많이 참여해 주시면 좋겠고, 이번에 제가 개최하는 오프라인 미팅에도 많은 분들 참여하셔서 같이 공부도 하고 같이 만나고 그런 좋은 시간 됐으면 좋겠습니다. 자, 그럼 크리스만루 교수님 인터뷰 겸 듀크 양자센터 투어 영상 같이 보시도록 하죠. This is the Chesterfield building, Liggett Myers tobacco warehouse that they made cigarettes here 30, 50 years ago. 20 years ago, this was an abandoned shell of a building. I think there was standing water behind me here. Animals running, I'm told it was just wild. And 6 or 7 years ago, it has been entirely renovated. It's a beautiful building now. There's commercial space, there's startups, there's communal space. Duke University leases a good amount of the space here, including the Duke Quantum Center. My colleague Jung-Sang Kim, he started here 15 years ago at Duke, and he started the quantum operations here in the Chesterfield about 6 years ago. This is not a typical university laboratory. It's not at a university. It's downtown Durham in sort of an industrial section of town. It is a university, though. The university leases the space, and up to 50 or 60 graduate students and postdocs that work here every day. Some of them even take classes on campus, which is only a mile or two away. The process of setting up an academic lab in a building like this is interesting, to say the least. Given the building was renovated, my concerns moving in here were almost entirely about HVAC, heating, ventilation, air conditioning. EMF, that is magnetic field and electric field noise. There's a 100 kilovolt power line right outside one of the laboratory windows, and vibration isolation. We are on the lowest floor here. There's a garage beneath us, but there's a major train line, within a few hundred feet of some of our quantum computers. Our quantum computers are largely optics based, while the quantum part are individual atoms that behave perfectly when left alone. We need to wire them together and poke them, measure them, operate quantum gates, and that's all done with lasers and optomechanics. So the whole laboratory here revolves around excellent optics, lasers, and optomechanics. So it all starts on the ground floor, where all the experiments are high-performing tables called optical tables that allow us to isolate ourselves from seismic noise and any vibration, including those trains. We had 15 or 16 of them delivered here, all in the span of about a week or two, and that was itself quite a bit of logistics, just making sure everything fits and so forth. Some of the labs were even designed to make sure they fit those tables. But now everything's running steady state, and we have 5 laboratories all humming, some of them with mature quantum computers, some of them we're doing research building new generation quantum computers and ways to network them together to scale them to be much more powerful machines. We moved in here in a span of several months, and that was about 12 months ago, and now it's entirely steady state. We're building new systems, running our old systems, and indeed they're behaving every bit as well as we'd hoped. All of our quantum computers sit on optical tables. In our case, we chose the Newport RS4000. I had quite a bit of experience over the last 2 or 3 decades with that product or its predecessors. And I hate to say it, but we just don't think about them. That means they're great. Train goes by, we hear it, but it doesn't matter at all. We can even feel it under our feet. The tables have worked great, and we have not seen any indication that there's a bottleneck in vibration isolation from the vibrations under the tables. So the tables have been wonderful. Working with Newport's been great. Since day one, it's a serious order. All kinds of logistics had to be done, and the company worked with me to make it happen, including all the delivery, scheduling around our busy schedules, and all the graduate students helping them getting the tables set up. So, it's very smooth. This set of labs, we make, use, engineer, design quantum computers. As it turns out,
Quantum computers are potentially new way to compute. They involve some pretty radical laws of information processing and radical laws of physics, that is quantum physics. To make something behave according to quantum, the system needs to be extremely well isolated or very cold or a combination of those. In our hardware, we use individual atoms as the sort of the transistors of the quantum computer. These atoms are controlled with laser beams. Those are our wires. We wire the atoms together with laser beams. The atoms are in a vacuum chamber. They're levitated above a chip, and we poke them with laser beams, so that doesn't look like a computer. It has a lot of exotic components, and in the end, what we're doing is optics. We're building a grand optical engineering project for the future, the possible future of computing. It turns out these atoms that we use are the best available hardware known for quantum computing because they're atomic clocks. Every atom is exactly the same. We can replicate them with perfection, and we do that. That's easy. We don't even make the atoms. Atoms are already made for us. We just have to control them. It's an interesting field because quantum computing is at the interface. There's a lot of industry involved with it because of the engineering needed, but there's still a lot of academic research because we still don't know exactly what the killer app is for a quantum computer. So research is needed, industry is needed, and what's in between that. The Duke Quantum Center here is a little bit in the middle. We are a university, but it sure doesn't look like a university here. So this is one of our laboratories where we house a fully mature quantum computer. In fact, I don't think I'm exaggerating when I say this is the world's most powerful university-based quantum computer. It's an optical system, a vacuum chamber about this big, about the size of a basketball. Inside that chamber is a chip that is made by Sandia National Labs. And the chip, there's nothing quantum about any of that stuff. The chip levitates individual atoms. Those atoms are quantum, of course. The energy levels in the atoms behave as our bits, our quantum bits or qubits as they're called. We have to initialize all the qubits in a standard state, usually zeros. And that's, again, with a laser pulse that does something called optical pumping. So I've just covered 3 or 4 Nobel Prizes in the last 40 years on using lasers to manipulate atoms. And we're exploiting all of those Nobel-type tools in a system such as this. It's a very highly tuned and very highly engineered atomic physics system. More engineered than really anything that's out there in atomic physics. The big tables, of course, are required to isolate us from seismic activity, vibration, and we find that we're really not sensitive to any of that in this system. But there's some lasers on the rest of this table, and we don't want those vibrating either. The key word in quantum physics or quantum computing is isolation. And we get isolation by having individual atoms suspended in a vacuum, and we get isolation by mechanically isolating all of the optics from the Earth. In fact, sometimes we use attributes of the magnetic field to control the qubit. And the problem is if you can control it, that means noise can also influence it. So for those types of systems, we really need to magnetically shield the system and also have non-magnetic materials all around, including the tables and all of the optical mounts that are around it. And we even have active coils that null out the magnetic field or regulate it at a particular value. A quantum computer is unlike a regular computer in the sense that errors tend to accumulate. So when you run longer circuits, the errors can accumulate so much that all you get at the end of the day is noise. So having a cleaner system, lower errors, allows you to run longer circuits that can use more qubits and actually do things that would be impossible to compute using even a high power, one of the massive computers we see, the mainframe. The story of the Duke Quantum Centers, we're building generation upon generation of these quantum computers, each one better than the last and actually maybe tailored for a specific type of problem. And that the buzzword for that type of research is called co-design, where we design a new computer based on applications. So it's not just physics, it's not just optics or engineering, but it's also software engineering, understanding how these things are run and where the most promising applications lie in quantum. They could be in the pharmaceutical area, the life sciences, could be optimization, economics, it could even be involved in models of climatology, models of very complex systems. These are all spaces where quantum computers are expected to have an advantage over the classical way of, the conventional way of computing.